Best 3D printer. Are you looking for the best 3D printer? In this video we will look at 5 of the best 3D printer on the market. Before we get started with our video, we have included links in the description. So make sure you check those out to see which one is in your budget range. Number 1. Original Prusa 4 Malawian Kwaches. La Impressora 3D Original Prusa 4 Malawian Kwaches es un kit DIY, hazlo tú mismo, diseñado para usuarios principiantes y entusiastas de la impresión 3D que buscan una experiencia divertida y educativa. Este kit viene con todas las piezas necesarias para ensamblar tu propia impresora, lo que permite a los usuarios aprender sobre el funcionamiento interno de una impresora 3D mientras la montan paso a paso. Una de las características más destacadas de la Prusa 4 Malawian Kwaches es su facilidad de uso gracias a la calibración automática, que asegura una configuración precisa sin complicaciones técnicas. Esto reduce significativamente el tiempo de preparación y los errores comunes en la impresión, facilitando que los principiantes obtengan resultados de alta calidad desde el primer uso. El área de impresión tiene un tamaño considerable de 9.84 by 8.3 by 8.6 pulgadas, lo que permite crear objetos de tamaño medio con gran detalle. Además, incluye láminas de impresión removables que facilitan la extracción de las piezas impresas sin dañar la base ni la pieza misma, mejorando la experiencia de usuario. El kit también incluye una muestra de filamento para empezar a imprimir de inmediato, lo que es ideal para quienes quieren probar y experimentar sin necesidad de comprar material adicional. La reputación de la marca Prusa garantiza calidad, support y una comunidad activa, facilitando el aprendizaje y la resolución de dudas. En resumen, la original Prusa 4 Malawian Kwaches es una impresora 3D confiable, amigable para principiantes y con características avanzadas que permiten crear modelos detallados, todo en un paquete educativo y divertido de monta. Number 2. Creality Ender-3 V3. La Creality Ender-3 V3 es una impresora 3D diseñada para usuarios que buscan alta velocidad y precisión en sus proyectos. Con una velocidad de impresión de hasta 250 mm per second, este modelo permite producir piezas rápidamente sin sacrificar la calidad. Su área de impresión de 220 by 220 by 250 mm, 8.66 by 8.66 by 9.84 pulgadas, es ideal para una amplia variedad de creaciones, desde prototipos hasta objetos funcionales. Una de sus características más destacadas es el sistema de nivelación automática CR Touch, que facilita el proceso de calibración de la cama, garantizando una primera capa perfecta y reduciendo el tiempo de preparación. Además, cuenta con el extrusor directo Sprite, que ofrece una alimentación de filamento más confiable y precisa, mejorando la calidad de impresión y minimizando atascos, incluso con materiales flexibles. El diseño incorpora un doble eje y un refuerzo en el eje y, lo que mejora la estabilidad durante la impresión y asegura resultados más detallados y consistentes. La impresora soporta una amplia variedad de filamentos y tiene una función de autocarga de filamento, que simplifica la preparación para la impresión. Este modelo es perfecto tanto para principiantes como para usuarios avanzados que buscan un equipo robusto, rápido y fácil de usar, con tecnologías modernas para mejorar la experiencia de impresión 3D. Number 3. AnkerMake M5C 3D Printer. La AnkerMake M5C es una impresora 3D de alta velocidad que destaca por su impresión en capacidad de impresión de hasta 500 mm per second, ideal para quienes buscan acelerar sus proyectos sin perder calidad. Con un volumen de impresión de 220 by 220 by 250 mm, ofrece un espacio suficiente para crear piezas detalladas y de tamaño medio, adecuado para uso profesional y personal.
Uno de sus puntos fuertes es su hot and completamente metálico, capaz de alcanzar temperaturas de hasta 300 degrees Celsius, lo que permite trabajar con una gran variedad de filamentos técnicos y de alto rendimiento, incluyendo materiales más exigentes como el nylon o el PTG. Esto amplía las posibilidades creativas y funcionales para los usuarios. La empresa incorpora un sistema de nivelación automática 7x7 puntos, que asegura una calibración precisa y una primera capa perfecta, reduciendo errores y mejorando la calidad final de las impresiones. Además, su interfaz es intuitiva y se puede controlar fácilmente desde múltiples dispositivos, lo que facilita la gestión y monitorización remota del proceso de impresión. El diseño robusto y compacto de la AnkerMake M5C combina velocidad, precisión y facilidad de uso, convirtiéndola en una opción atractiva tanto para usuarios avanzados como para entusiastas que desean dar el salto a empresas rápidas y confiables sin complications. Number 4. Bambu Lab A1 Mini. La Bambu Lab A1 Mini es una impresora 3D compacta y eficiente, diseñada para ofrecer alta velocidad y precisión en un formato pequeño y accesible. Una de sus ventajas principales es la capacidad de impresión multicolor, lo que permite a los usuarios crear modelos más detallados y visualmente atractivos sin complicaciones adicionales. Esta impresora es destaca por su facilidad de uso, el montaje es rápido, con un tiempo estimado de 20 minutos, ideal para quienes desean comenzar a imprimir rápidamente sin largas configuraciones. Además, cuenta con un sistema de calibración totalmente automática que elimina las conjeturas al nivelar la cama y preparar la impresora, garantizando resultados consistentes desde la primera impresión. La tecnología de compensación activa de flujo ajusta dinámicamente la cantidad de filamento extruido, mejorando la precisión y la calidad del acabado en cada capa. Esto, combinado con su funcionamiento silencioso de menos de 48 dB, hace que la experiencia sea cómoda incluso en entornos sensibles al ruido. La Bambu Lab A1 Mini es una impresora ideal tanto para principiantes como para usuarios avanzados que buscan un equipo confiable, rápido y fácil de usar, sin sacrificar la calidad. Su tamaño compacto la hace perfecta para espacios reducidos y su innovadora tecnología asegura impresiones detalladas y profesionales. Number 5. MakerBot Replicator Plus. La MakerBot Replicator Plus es una impresora 3D de escritorio diseñada para ofrecer rendimiento y facilidad de uso, perfecta tanto para el hogar como para entornos educativos. Su sistema incluye un extrusor inteligente intercambiable Smart Extruder Plus, que facilita la sustitución rápida y sencilla del cabezal de impresión, asegurando una operación continua sin complications. Con un volumen de impresión de 11.6 by 7.6 by 6.5 pulgadas, esta impresora permite crear modelos detallados y funcionales con materiales PLA, el más común y fácil de usar para impresoras 3D domésticas y escolares. El enfoque en materials PLA garantiza impresiones seguras, limpias y con buenos acabados, ideales para principiantes y usuarios intermedios. La placa de construcción flexible y nivelada de fábrica mejora la adherencia y facilita la remoción de las piezas impresas sin dañar la superficie, lo que simplifica el flujo de trabajo y reduce errores comunes. Esta característica, combinada con la calibración previa de fábrica, hace que la impresora esté lista para usar apenas se saca de la caja, minimizando el tiempo de configuración. El diseño compacto y robusto del Replicator Plus lo convierte en una herramienta confiable para aprendizaje, prototipado rápido y proyectos creativos. Su interfaz intuitiva y la compatibilidad con el ecosistema MakerBot facilitan la gestión y control de las impresiones, haciendo que esta impresora sea una excelente opción para educadores, estudiantes y entusiastas de la impresión 3D.